kiti tusemane ukweli bwana. Let's be serious. Wycliffe Oparanya, the Cabinet Secretary for Cooperatives and MSMEs, now says you cannot be eating from the government and the same government you want to criticize it. And in Swahili he says, and put it right, that tayari yeye ashaweka pelemende mdomoni, afadhali ichukue na aanze kuigawanyia watu wake, meaning he's already having that sweet in his mouth, and that sweet is probably the government share that he really needs to give his people. Let us listen into what Wycliffe Oparanya has got to say in this, as he also calls for government support. Sasa mimi nimeweka peremende kwa mdomo, sasa niwe napiga kelele ya nini? Tulikula peremende. Hiyo peremende nipatie watu wangu kidogo pia wakule peremende, si ndio? Hiyo ndio mambo. Watu wanaona wanaongea hapa wako kwa tabu kubwa. Na hiyo ndio ukweli wa watu wanateseka. Unajua mimi ndio nakaa nao karibu. Nikikaa nao karibu wanasema Oparanya afadhali wewe. Sasa sisi tuko kwa tabu. Lakini wakifika hapa hawawezi kusema hayo mambo. Mnasikia? Well, he not only confirmed that you cannot criticize the same government that is feeding you, but also called for his people to support the government, and is now driving the narrative that you can only benefit when you are in government, but when you are out of government, you cannot benefit from the same government. What happened to those back days when they were really fighting the government, when they were in opposition? What has changed? Don't you see that it is the same metrics and tactics that the leaders, especially in politics, are trying to play to Kenyans so that they can rally support? Therefore, they only support something when there is a gain in it. Nyinyi muendelee kushika serikali, kwa sababu serikali ndio iko na mali ambayo inaweza kuleta maendeleo, kusaidia watoto wenu na kusaidia nyinyi wenyewe. Mkiwa mbali ya serikali, basi utakuwa kama hawa tu, unaongea na inapita, kwa sababu wanaongea kwa Ruto, na Ruto mwenyewe hayuko hapa, asikii. Na mimi siwezi kila siku nikasikia hao, kila siku na report, niwe mtu wa kureport, hiyo si kazi yangu. Mimi nikienda huko ni kuomba mambo ya kuja kusaidia nyinyi. Hapana kupeleka vitina vya kina Kalonzo na kina Jean. Hiyo mimi siko. Si ndio? Bringing in a conglomerate of Western politicians and who are also aligned towards CS Wycliffe Oparanya. Now they say they rally their support behind the government, and it's not like that they're not seeing the hardships that Kenyans are going through. Only that their question is that they really want also President Ruto to go outside. But what is the best replacement? Is it Kalonzo Musyoka, whom they have really fought so hard to tarnish the image, and also adorning that they only recognize Wycliffe Oparanya as their de facto Western leader and not Musalia Mudavadi or Moses Wetangula? Ni ukweli, hata mimi ni mmoja wao, nilisimama juzi nikasema nikipewa motion ya kutoa Ruto nitatoa. Ni ukweli watu hawapendi Ruto. Lakini watu ambao wanatembea hapa wameongozwa na Kalonzo, ndio wanaweza toa Ruto kwa kiti, tusemane ukweli bwana. Let's be serious. Ndio watatoa Ruto kwa kiti hawa. It is true watu hawapendi wa jamaa. Lakini ati hawa. Bwana, porekezi mpaka bwana. Mimi I'm challenging them to join the campaign ya kusaidia baba akue AUC chair. Lakini mambo bure tu hapa wanakuja kuongea. Hiyo ni bure kabisa. Semeni bure kabisa. Kwa sababu mtu kama Jeremia Kioni, na mimi nilikuwa nataka niongee kama ako hapa. Huyo jamaa alidanganya Mudavadi sana 2013. Hadi sasa Wakikuyu wanapigia Mudavadi kura. Mimi wakati huo nilikuwa sijaingia kwa bunge, nikaamini kabisa. Yaani hata polling station ya Mudavadi
hakuna kura ilitoka hapo. Hiyo inamaanisha hata yeye na bibi yake hawakupigia Mudavadi kura. 2022 mumeona sasa, Azimio tusukume baba pande mlima. Si muliona dakika ya mwisho waligeuka baba? Sasa hii mambo ya kutuambia hapa ati sisi tushikane na mlima ndio tupate urais, hiyo tena ni uongo wengine mara tatu. Sisi kiongozi wetu wa Luhya na sisi tunamfuata yule kiongozi Mheshimiwa Wycliffe Ambeza Oparanya. After watching this video, what image of the politicians or leaders do you think we have as Kenyans? What's your thought? Kindly go to the comment section below. Now, what are you left with? What lesson do you learn from the speeches of the leaders you've just watched talk? One, for me, I will still retaliate what I've been saying for a very long time, that no politician is an enemy to the other forever, and no politician is a friend to the other forever. In politics, they are never permanent enemies, they are never permanent friends. They'll only work a cause that is bringing benefits towards them. Take a key learning from President William Ruto. He only uses you when it is convenient to use you. And like he did to Rigathi Gachagua, because of his finances, they went for campaign. He delivered the mountain to him home and dry. And now that his job was done, it was time for him to be dispensed. And now he's got Kithure Kindiki, who will serve his purpose, who knows until when. When he will be done with him, then they will also be dispensed. Now, that is politics for you. They only unite when something is in their favor. Therefore, it is we Kenyans that should be very careful not to be manipulated by the forces of these politicians who rob us openly from our taxes that we pay, and we expect to see developments, yet we are not seeing them. Just the other day, I gave you a video of how Ndindi Nyoro, who is the MP for Kiharu and also the national budget chair, who came and said 7.2 trillion for this term have come in as loan, but you cannot trace it and you cannot even account for it. Where is that money? The link to that video is over here. I don't want to talk much. My name is Ahmed Khali for the Unscripted Talks here in DURB Radio. If you're watching from my YouTube channel, kindly, and you love content of this nature, kindly subscribe and press notification button, so anytime that we are live or we upload content of this nature, you'll be the very first person to be notified. If you are watching from our Facebook page, kindly follow us for regular updates. Forgive me today, in my voice is solo because I'm suffering cold, but I believe in the coming days I'll be okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kwa timba kali za Afrika, DURB Radio ndio mpango mzima.